Hello everyone, welcome to BITA Academy. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற டாபிக் logical operator. Logical operator used to perform logical operations such as and, or, not. Logical operator operates on boolean expression and returns boolean values. இந்த logical operator எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா decision making and loops. So இதுதான் வந்து logical and உடைய symbol, ரெண்டு ampersand. So இதோடைய features பார்த்தீங்கன்னா if the both values are non-zero, then condition becomes true or else condition becomes false. இப்போ இது வந்து logical or. If any of the two values are non-zero, ஏதாவது ஒரு value வந்து non-zeroவா இருந்துச்சுன்னா ரிசல்ட்டும் ட்ரூவா இருக்கும். And this is not logical not. Logical not என்னன்னா கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா அவுட்புட் ஃபால்ஸா இருக்கும். கண்டிஷன் ஃபால்ஸா இருந்துச்சுன்னா அவுட்புட் ட்ரூவா இருக்கும். ட்ரூத் டேபிள் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்பரண்டுமே ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா ஆர் லாஜிக்கல் ஆரோடைய வேல்யூ வந்து ட்ரூவா இருக்கும். ஆர் எல்ஸ் ரெண்டு வேல்யூமே ஃபால்ஸா இருந்துச்சுன்னா ரிசல்ட்டும் ஃபால்ஸா இருக்கும். மீதி எல்லாமே ஏதாவது ஒரு ரிசல்ட், ஏதாவது ஒரு வேல்யூவாவது நம்மளுக்கு ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா ரிசல்ட்டும் ட்ரூவா இருக்கும். வேறஸ் ஆண்ட் கேட் பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ரிசல்ட்டும் ட்ரூவா இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா ரிசல்ட் ஃபால்ஸ். வேறஸ் நாட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதுல ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா ரிசல்ட் ஃபால்ஸ், அப்படி இல்லைன்னா ரிசல்ட் ட்ரூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ ரெண்டு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன். int a equal to 5 and b equal to 6 and boolean 6. இப்போ நான் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எழுதுறேன். c equal to a equal to b and operator a greater than 9. So இதுதான் என்னோட எக்ஸ்பிரஷன் and result. console.writeLine and is C. So இதே ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். for or and not. ஸோ இங்க வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஆருக்கு வந்து வெறும் ஆர் சிம்பிள்ஸ் மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணா போதும். அண்ட் மோரோவர் நான் இங்க வந்து எக்ஸ்பிரஷனையும் சேஞ்ச் பண்றேன், இங்க லெஸ் தென். வேறஸ் நாட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் தேவையில்ல, ஒரே ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இருந்தா போதும். அண்ட் ஹியர் நாட் சிம்பிள் அண்ட் சென்டென்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம் ஆர் அண்ட் நாட். ஸோ இங்க நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டு பியான்னு செக் பண்றோம். இது வந்து ஃபால்ஸ், ஏன்னா 5 ஈக்குவல் டு 6 கிடையாது. நெக்ஸ்ட் ஏ கிரேட்டர் தென் 9 செக் பண்றோம், இங்கேயும் ஃபால்ஸா தான் வருது. ஸோ ரெண்டுமே ஃபால்ஸா இருந்துச்சுன்னா அண்ட் ஆப்ரேட்டர்ல ரிசல்ட்டும் ஃபால்ஸா இருக்கும். வேறஸ் ஆர் ஆப்ரேட்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது வந்து ஃபால்ஸ் இந்த எக்ஸ்பிரஷன். இங்க வந்து ஏ லெஸ் தென் 9 செக் பண்றோம், இது ட்ரூ. ஏதாவது ஒன்னு ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா ரிசல்ட் ட்ரூவா இருக்கும். அண்ட் ஹியர் a equal to b அப்படின்னு செக் பண்ணும்போது இதோடைய ரிசல்ட் வந்து ஃபால்ஸ். ஸோ நாட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்றதால நம்மளுக்கு வந்து அவுட்புட்ல ட்ரூவா தான் வரும். ஸோ ஆண்டுக்கு மட்டும்தான் ஃபால்ஸ் வரும், மீதி எல்லாத்துக்குமே ட்ரூவா வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் ரிசல்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், and is false, ஆருக்கு வந்து ட்ரூ, நாட்டுக்கும் ட்ரூ. அண்ட் இதுதான் வந்து லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ல இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.